কেগেল এক্সারসাইজের পঞ্চম দিনে আজকে আমরা আমাদের পেলভিক ফ্লোর মাসেলকে অনেক বেশি মজবুত এবং এনহ্যান্সমেন্ট করার জন্য আজকে যে সেট আপগুলো দেখব সেগুলো আমরা ভিডিও দেখার পাশাপাশি আমরা বাসায় বসে বা যেখানে আমরা এই মুহূর্তে বসে এই ভিডিওটা দেখছি, আমরা চাইলে এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের এক্সারসাইজগুলো করে ফেলতে পারি। তো ধারাবাহিকভাবে যারা এই কেগেল এক্সারসাইজের প্রথম থেকে আজকে পর্যন্ত ভিডিওগুলো দেখে আসছেন তাদের সকলকে জানাই অভিনন্দন এবং ফিট টার্গেট চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। এই চ্যানেলে যে ভিডিওগুলো আপনারা দেখছেন এইগুলো সবই আপনার শরীরকে ফিট রাখার জন্য এবং আপনার বডিকে এবং আপনার স্বাভাবিক জীবনযাপনের উদ্দেশ্যেই মূলত যেই এক্সারসাইজগুলো আমাদের প্রয়োজন হয় বিভিন্ন অবস্থায় বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তো সেই এক্সারসাইজগুলোকে নিয়ে এই চ্যানেলের সকল ভিডিওগুলো আপনাদেরকে দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। যদি আপনার এই চ্যানেলের অন্যান্য কোনো ভিডিও আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আপনার পরিচিত আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবের মধ্যে যারা এই রকম প্রবলেমে ফেস করবেন বা যাদের কোনো ধরনের সমস্যার সাথে আপনি এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো কোনো মিল খুঁজে পাবেন, সেই ভিডিওগুলো আপনি তাদেরকে শেয়ার করে দিতে পারেন। হতে পারে আপনার এই শেয়ারের মাধ্যমে তারাও তাদের এক্সারসাইজের মাধ্যমে জীবনটাকে সুন্দর এবং স্বাভাবিক করে ফেলতে পারবে। তো আজকে আমরা কেগেল এক্সারসাইজের পঞ্চম দিনে যে এক্সারসাইজগুলো দেখব বা যে সেট আপগুলো দেখব সেগুলো আপনাদেরকে এই ভিডিও দেখার পাশাপাশি আপনারাও সাথে সাথে এটা করে ফেলবেন। আজকের এই এক্সারসাইজগুলো সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের পেলভিক ফ্লোর মাসেলকে যথেষ্ট মজবুত এবং অনেক বেশি এনহ্যান্সমেন্ট করতে সহায়তা করবে এক্সারসাইজগুলো। তাই আর দেরি না করে আপনারা বসে পড়ুন এবং প্রস্তুতি নেন আজকের এক্সারসাইজগুলো করার জন্য। যদি কোনো কমেন্ট থাকে বা যদি কোনো ধরনের প্রবলেম থাকে বা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, অথবা আপনারা চাইলে চ্যানেল থেকে ইমেইল করে আমাকে জানাতে পারেন। তো চলুন আমরা আমাদের এক্সারসাইজগুলো করার আগে সবসময় আমরা যেটা করে থাকি ওয়ার্ম আপ করা, যে ওয়ার্ম আপগুলোর মাধ্যমে আমরা যে কোনো ধরনের এক্সারসাইজকে ইজিলি করতে পারি এবং অ্যাকচুয়ালি আমরা যে পয়েন্টে ফোকাস করতে যাচ্ছি সেই পয়েন্টটা আমাদের খুব বেশি ভালোভাবে ফোকাস করতে পারবো। তো এই ওয়ার্ম আপটা আমরা যে কোনো এক্সারসাইজ শুরু করার আগে করে নিব। তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর আগে যতগুলো ভিডিও দেখিয়েছি সবগুলোতে কিছু না কিছু ওয়ার্ম আপ আপনাদেরকে করিয়ে দেখিয়েছি। আপনারা হয়তো যারা ভিডিও দেখে আসছেন তারা অলরেডি মুখস্থ হয়ে গেছে যে আসলে আমরা কিভাবে ওয়ার্ম আপগুলো করবো, কোন ধরনের ওয়ার্ম আপ করলে আমাদের জন্য ভালো হবে। তো আগামীতে ইনশাল্লাহ আরও অনেক বেশি ভিডিও আসবে এবং অনেক বেশি সমস্যার সমাধান নিয়ে এক্সারসাইজগুলো কিভাবে করতে হবে সেই নিয়ে ভিডিওগুলো আসবে। তো সেই কারণে আপনারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং চ্যানেলে বেল বাটনটি অন করতে ভুলবেন না, যাতে করে যে ভিডিওই আপলোড হোক না কেন সাথে সাথে পৌঁছে যাবে আপনার মোবাইলে। তো চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের এক্সারসাইজগুলো শুরু করি। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm